was a day I slept hungry for 3 days and I felt like I was dying. Kukula ilikuwa tu ile kimungu. Actually Mungu hakuniwacha. I really wanted to be a medical doctor. But now a situation ilinilanda hapo na nika accept. So at times ningekosa fare kabisa ya kwenda chuo. I'm supposed to be in class but I don't have money. Kumbe ule mtu nina text wife to pastor mwenye alinipatia 500. Kuna pale chini ameandika mom and dad wants to know how we can assist you. So nikashtuka. Unajua kwa nini nilishtuka? My father died in 2010. So I freelance in the field of in the finance field, and at the same time ninakuwa consultant on my own, such that when somebody needs maybe a loan or something and he or she wants to know where he can be able to get that facility at maybe the lowest rate or something, anaweza ni consult. Yes, how are you guys? Welcome again to my YouTube channel. This is ZEDIE MAN Music Show. Niko na rafiki yangu hapa ambaye anataka kushare story about his life, struggles zenye amepitia kwa life. Najua kila mtu hapo hivyo huwa anapitia struggles tofauti, na saa hizi tunaongea hii story ili tuweze encourage someone out there mwenye amepitia shida kama hii ama mwingine mwenye anapitia shida tofauti. So before we start the story, ni request ya kwamba kama hujasubscribe kwa hii YouTube channel yangu, make sure umesubscribe. Na very soon tutakuwa tuna rebrand our YouTube channel, tuipatie jina mpya. So stay tuned na wacha tukaribishe our guest hapa hivi. Asante sana. Ningependa uelezee mtazamaji majina zako ndio tuweze kuendelea. Okay, mimi naitwa Alex Wafula, mkaaji wa Garage Kasarani, and lakini nimezaliwa kule Western place inaitwa Kakamega, that is Kakamega County. Yes. Lugari constituency. Yes, a place called Maturu, kama wanajua. Maturu. Hapa kuna kuangana mteremko ingine steep. Yeah, that is a place. It is a famous place. Kama wasikia place Maturu Mhonje, that is a place. So ningependa sasa utuelezee kuhusu story yako, tuanzishie tu mahali struggles zilianza, utupeleke hivyo pole pole. Okay. Now, just to add on my introduction, I'm a youth pastor or a youth coordinator. And I always like to encourage the young people never to give up. Yeah, as I give my story ina touch sana place ya education, vile jinsi unaweza kuwa resilient. Hata kama unaona ni kama hakuna hopes, na God anakusaidia licha hizo struggles, you become something in life. Me, I was born in a family of 5. I'm the second born, the first born boy. But you know, in our culture, they normally treat the firstborn boy as the firstborn in the family. Yes. I started schooling in a private school in Horuru, a school called 𝐨𝐸𝐬𝐧𝐢 Junior. Yes. I went to Nyandarua. Nyandarua, for those of them who know Nyandarua boarding primary school, yes, I was part of them some years back. And then from there, I shifted and went to another school called Abadia Central Academy. I shifted again from there. I went to Sony Sugar. I shifted again, came to Engineer Central. I shifted again and came to Karoroha. Now, hizi shifting zote, ni nini ina happen? Ni nini inapelekea kukuwa una shift from one place to another, from one school to another? Now, that is where now I was coming. My father was a Karao, and most of the time, unajua hatuko tunakaa place moja. Sasa katika hizi harakati za kumove, sangine tukajipata kwa shule moja, shule nyingine, hivyo. Alafu sasa hii trend yake, alikuja akadevelop trend ingine ya kuwa anapenda kunywa pombe. He was a drunkard, let me say so. And ungepata inafika time ya kulipa fees, mzee ndiye anapata pesa mzuri, lakini pesa yote imeenda kwa kinywaji. Sasa inakuwa ile pesa kidogo mama anapata ndiye anajaribu kudistribute ili sisi at least tuweze kusoma. So part of the reason why tulikuwa tuna shift ni kwa sababu
utapata fee ilikuwa ina accumulate. Okay. Na unaona sasa kushinda umekaa hapo, sieri utafute shule ingine provided uendeleze masomo. Yeah. So meaning ulikuwa una shift shule, maybe mzazi amelemewa na kulipa, so inabidi sasa umekuwa terminated there, una shift unaenda shule ingine. Now umesema your mom alikuwa na permanent job. What was happening to your mom? Mom alikuwa ana shift na nyinyi ama alikuwa tu anabaki kwenye anafanyia kazi? Mostly for her, she remained. She used to remain. Yeah, though ilifika mahali hata ikabidi ya shift kwa sababu sasa hata alikuwa ameanza kuona ile trend ya mzee, ameanza kuadopt sio trend mzuri. Na sasa ndio kuweza kumdhibiti, ingebidi pia hata yeye asonge na yeye mali amesonga. That is how we got ourselves to Nyandarua. The place where we stayed for long actually. Yeah, and if I can recall, the number of times nimekaa nyumbani kwa sababu ya school fees ni mingi kupita zile nimekaa shuleni. So, hebu tupeleke direct sasa kwa sasa hizo hardships mahali zilianzia sasa zikakuwa mzito kabisa. Now it happened when I joined my is it all level? When I joined high school, High school. Yeah, so things zikakuwa worse and my father completely hangeweza kutake responsibility. Ilibidi pia kazi amefutwa. Sasa venye alifutwa kazi, akaenda kutafuta kazi nyingine hapa tu Nairobi in a certain security firm. And though he used to earn, but tunajua because of hiyo trend alikuwa amedevelop, hiyo pesa ingemsaidia vile sana. So when I joined high school, I excelled. Mimi naweza sema hivyo, nilijaribu. And I got marks zenye zingeni afford kwenda in a good provincial school. But I didn't join that school niliitwa in Nyahururu. I decided to join 𝐨𝐩𝐢𝐳 High School in 𝐨𝐩𝐢𝐳. So when I joined them, for the first year, things were okay. I used to excel. I used to be a performer. Now wakati ilifika second year, vitu zikaenda mrama. School fees ikapile. So mimi nikaketi chini nikawaza nikasema, instead of me continuing with the education, as in ni continue pale, and we were supposed to pay like 40,000 per term if I'm not wrong. So I thought instead ya kukaa pale brothers zangu wadogo washindwe kusoma, because wengine walikuwa boarding, mwingine ndiye alikuwa anamalizia, wacha niende in a day school provided nimalize shule. Nilikuwa nimejiamini, nilijua hata huko nitapass tu. So when I went there, that is when things became even worse. Now kufika kule, unajua katika ile harakati ya kutafuta shule na kutafuta pesa za kuingia hiyo shule, I had to stay almost 1 year at home. 1 year? Almost. 1 year bila kwenda shule? Almost, actually. Tuseme it's a whole year, because nilikaanga pale, saa ingine unachunga ng'ombe, saa ingine mnaenda kwa shamba, unaona, just to keep yourself busy. But katika ile harakati before uende sana nikuulize, so that at that particular moment wakati unakaa pale nyumbani, saa kazi yako ni pale nyumbani tu, where was your dad and your mom? Now my dad actually was here in Nairobi, but I couldn't once tell what he was doing, na kazi gani alikuwa akifanya. Because unajua wakati nilikuwa shule boarding, most of the time nikikuja naenda kwa mama kule chini. My mom was still working in Nyandarua by then, and she used to earn, but ile pesa ilikuwa kidogo, unajua. Yeah. So kama ungecombine na watoto wote 5 na wote wanasoma na wote ni werevu, unajua, ilikuwa task kubwa kwake. So I went and stayed with my grandmother in Western Province. Yeah, na grandfather kule. Reception yao ilikuwa poa. They used to treat me like one of their own. But unajua sio kila mtu accept ati
kuna mtu mwingine ametujoin na kile kitu kidogo tutashare or something, you know. But I continued staying there. Nikapata shule just around there. Nikaenda mwaka wa kwanza. Sasa hiyo sasa niliforsiwa kurudi form 2. Yeah. So kurudi kule nikasoma. I used to excel again. Nikapata recognition shule. But sasa kukatokezea an issue within the school. Grandfather yangu alienda akasema that is a community school. So hata sisi tunafaa tusomeshwe. So hiyo kitu ikakasirisha principal. Principal akatuambia sasa mimi na my aunt, because we used to study there, tukaambiwa tuende nyumbani na hataki wazazi na hataki kutuona. So tukarudi nyumbani. So ni kama umepigwa for good. Nimefukuzwa tena na sijakosa. So I went stayed at home again nikingoja shule. So part ya form 3 actually nilikuwa nyumbani. So I got another school ambayo ilikuwa shule ingine ndogo. Ilikuwa karibu, sijui nikueleze aje. Ilikuwa kama most of these houses in Nairobi, unaona apartments zenye ziko double room. Sasa ilikuwa inakaa hivyo. Hiyo ni class ujue. Kwani ilikuwa na students kawa ngapi? Ilikuwa na students wachache. We were like around 25 students in a class. So that is the school I joined. Inaitwa Mahanga Secondary School. So nikasoma kule. Huko kulikuwa na shida kwa sababu hata walimu, ungepata mwalimu wa physics hakuna. Sasa kama ulikuwa na study physics inabidi we drop. Alafu mwalimu wa mathematics alikuwa, lakini angefunza topic moja almost a whole term, loci. So mimi siku understand what is the problem with that teacher. But all the same, tulivumilia tu. Was it a government school or a private school? It was a government school. Government secondary school. So nikasoma, but I didn't like the place. And then my parents also were not even they were not happy about the place. So they decided to shift me again. Na unajua sasa niko 4th year. Niko 4th year nikashift nikaenda a certain school inaitwa Mahuhuni. It's very hard to pronounce, Yeah. Mahuhuni. Yeah. So that is where nilimalizia. Now wakati nilimalizia nikapata grade ambayo ilikuwa poa, ikaniwezesha at least ningefanya courses zenye nilikuwa napenda kufanya. So you mean with all those struggles pale high school, yani all the way from primary school, struggles za high school, hiyo kukuwa una drop na kama mwaka mmoja unarudi, you still managed to excel? Yes, I got a B stand by God's grace, and I got some well wishes. They wanted to sponsor me to do CPA, and in future maybe nifanye a degree course. So that is when I enrolled to do CPA in KCA University. So I went to stay with my uncle. My uncle was very welcoming. He used to be very friendly. But now, unajua sio kila mtu ange appreciate the fact that yeye ako na watoto pia ako na familia, but amenichukua and he's treating me like one of his own, at times unajua ingekuwa fees, nimeshindwa fees, ninamuongelesha, unapata saa nyingine ananichangia. Basi unajua pia kuna zile vitu singemueleza. Moja hizo vitu ni kama sasa fare ya kwenda college, unaona. Yeye ameni accommodate kwake, saa nyingine ananisaidia nikikosa fees na kula kwake. Lakini sasa unajua kuna vitu zingine ziko essential zenye sio lazima una need, lakini unashindwa venye utamueleza. So at times ningekosa fare kabisa ya kwenda chuo. I'm supposed to be in class but I don't have money. Na pia sitaki kumuuliza. Na ukikaa nyumbani hako na kuuliza kwa nini hujaenda leo? Okay, niseme maybe he was concerned, lakini maybe pengine hata yeye hana. Probably, I don't know. Sitaki kuzungumzia hayo kwa sana.
But that is part of the challenge that I went through in that season. At times I would go to campus, you know. Kuna ile life ulikuwa umezoea, umefika huku, chakula ni kubai, kila kitu ni kubai. We used to stay hungry. You wake up in the morning, eat, unapata saa ingine amepika chai, amekuwekea some slices of bread. You eat, you go to campus until jioni ndio unarudi. Saa ingine huna fare, you have to trek. You know, from here to, I used to stay here at Gorofani. Nini? Huku Kasarani. Kasarani. So at times you used to, unaweza trek, at least ndio ufike place unaweza lipa mbao ama ulipe pesa yenye unaweza afford kulipa. Now by God's grace, I got someone who was willing to pay for my first year in campus. Because kuna vile nili run up and down, nikapata letter of hiyo ya kunikubalisha ni join campus. And kwa sababu nilikuwa ninajua kuna watu watanishikilia. Because mimi ungeniuliza ile wakati venye nilimaliza high school, nilisema mimi wacha tu niende ni hustle, nisaidie familia kwangu. Intention yangu haikuwa ati sijui nianze mambo na kustruggle na college or something, hapana. But I had a dream. Yeah, dream nilikuwa nayo. In fact, hata sio kuwa accountant ama kuwa finance manager or something. I really wanted to be a medical doctor. But now a situation iliniland hapo na nika accept. So, what happened? Nikapata chance ya kujoin Masai Mara University. So I went there. So ile sasa hapa hii case ya KCA sasa hiyo shamalizana nayo. Ilikuwa by the way, yani something to keep me going as I wait for something else to do. Because you know for CPA we do in sections. Na kuna vile unaweza fanya part 1 una relax, unafanya part 2, unafanya part 3. So mimi kile nilikuwa nafikiria kama ningeliweza nifanye CPA yote nimalize, alafu sasa ingelikuwa rahisi sasa kufanya degree course, cause ningefanya tu kwa mwaka mmoja, unaona, ama mwaka mmoja na nusu na nimalize kulingana na kile nilisaidiwa na yule alini advice. But now wakati nilifanya section 1, nikienda kufanya na section 2, nikapata someone who was willing to pay for my first year. And that is when I decided kama njia imefunguka wacha nifuate hiyo njia. Sasa kuenda kule, sasa unajua nimelipiwa school fees, si ndivyo? Sijapewa pesa ya hostel, si ndivyo? Pocket money sina. Lakini niko pale. Na ninaamini Mungu ya kwamba yeye ambaye ameniwezesha kuingia he is faithful. Sikuwa najua hiyo ndio ilikuwa transition sasa. Transition kwa maisha yangu. Hebu tuelezee what happened sasa. Ushalipiwa pale, umeingia pale umesema ni Masai Mara. Masai Mara. Masai Mara University. Masai Mara iko pale ni Narok, Yeah, Narok County. Yeah, Narok Town. Yeah. So umeshaingia pale. So what happened from there? Now in my first year, niliingia huko nikapata favor na walimu because I don't. Okay. Yes, so nilikuwa nataka kujua sasa umeshapata sponsorship na umeingia pale Masai Mara. And what happened from there, sababu sasa umesema umeshapata mtu wa kukusponsor but hauna hata pocket money ama pesa ya kulipa nyumba. Now hiyo ikakuwa a challenge for me. But there is in a way nilipata favor kwa walimu and some friends au ma college mates, najua. Yeah, because jinsi vile God alikuwa amenipatia aina fulani ya wisdom. Kuna vitu venye nilikuwa naelewa ambavyo mtu wa first year hangepaswa kuelewa, unajua. Sasa hiyo ikafanya walimu wakanipenda, nikakuwa na marafiki pale. So hiyo ikakuwa motivation yangu ya kutosha. Hata kama ilifikanga wakati, unajua, nimefika kule, sina pesa ya hostel, sijui nitalala wapi, sijui nitaenda wapi. Napata one of the students anani accommodate for some time.
as I look for a way on how to get money. Na kukula. Nikikwambia kukula ilikuwa tu ile kimungu. Actually Mungu hakuniwacha, because I know there was a day I slept hungry. Not once. Not a day actually. There were days I slept hungry. Siku mingi. For like 3 days. There was a day I slept hungry for 3 days. And I felt like I was dying. Alafu sasa kitu ikanidanganya niende nikunywe maji. My friend. Nilikuwa nasikia nimeenda kabisa. Nimeenda kabisa. But lucky enough, watu sema hakuna Mungu. Mi vile nilihisi hivyo, niliambia Mungu jambo moja. Nilimwambia God, just give me strength to see the next day. And I know you're going to provide. And wacha nikwambie, strength came from nowhere. I was feeling like I was dying on the 3rd day. Unajua hakuna kitu kibaya kama unasikia njaa na hakuna kitu utakula. Na hauna matumaini. Heri usikie njaa, heri usikie njaa na ni wewe mwenyewe una fast. Unasema mimi najinyima. Lakini ile you are looking forward to getting something to eat for that day and you're not getting. That one is serious. It's serious kabisa. Now, pale university sasa, kuliendelea aje? Now, all through na mpaka sasa ukakuja kumaliza. Yeah, now that is okay. In my first year, when nilisema first semester nililipiwa na mtu mwenye alijitolea kunilipia. Yeah. In the second semester and the third semester, luckily nikapata help. Nilijaza help, nikapata help ikanilipia, but haikuwa inaweza kulipa pesa yote, unaona. Na hata kama ilikuwa inalipa fees. So my greatest challenge ilikuwa accommodation, because even hostels pale ilikuwa 5,000. Na food pia, food ku afford Nairobi in Narok, it's very much expensive, you know. Yeah. I remember there was a time ilibidi me together with one of my friends anaitwa Makoha. Makoha really supported me when I was in campus. Ilibidi sasa tufikirie venye tutaanza kuuza kangumu. So we used to wake up very early in the morning around saa 10 hivi. And then tunavuka fence ya campus on the other side. Tunabuy packets za kangumu, tunakuja tunauza. And at times unajua ungeenda kule ukileta, cause itafika time uende class. Unaachia your roommates to sell for you. At times they eat even the profit. Na hata wewe ukikuja njaa imekukaba, you eat. Sasa ikafika mahali hata ile biashara iko inaenda vizuri vile, lakini ilikuwa inajaribu kunisukuma. So ikafika mahali I decided even to defer, at least ni defer for a semester or 2. I go look for money and then sasa ndio nikuja nijisort. Lakini sasa unajua shida ni help inanilipia. Sasa nikidefer itabidi niandike letter yenye itaandikwa hadi huko. Isemekane siko shule for a certain time, you know. Nikarudi nikawaza nikasema hapana. Kama nilistruggle all the way from primary school, nimekuja high school, saizi niko campus. Na nilimake it high school, na nilimake it primary, hata hapa nitamake it. So I never deferred. I just continued. So wakati nilikuwa 3rd year, hapo ndio Mungu alinionekania. I want to see a certain servant of God anajiita Pastor Simon Janja. Nakumbuka hiyo siku nilikuwa narudi shule. And I didn't have any money. Sikuwa na pesa. So kile alifanya, aliingia kwa mfuko wake akanipatia 500. 500 ndio ilikuwa pesa inanitoa kwa church, inanitoa nyumbani, that is in Kinango, place inaitwa Engineer, mpaka Narok, Masai Mara kwa gate. Sasa ni kutoka kwa gate, ni mimi na Mungu wangu. Yeye aliniambia kitu moja. Yeye hakuwa anajua ni pesa ngapi inafaa kupatiwa za kufika hadi kwa gate. Yeye alinipea tu 500. Sikumwambia sina fare. Mimi nilienda kumwambia naenda shule niombe.
That 500 alinipatia ilinifikisha campus. Akaniambia, and if you get time to minister, you go and minister. And God is going to provide. So I went to campus. Na kuna kuanga na CU, kuna kuanga na family meetings. So occasionally ningeenda kwa family meeting. God alikuwa amenipea tu favor ina yake. Wananiambia, Alex, come and minister to us. So saa ingine naenda kwa family na minister, nikimaliza kuminister napata wameprepare food mingi. Sasa mimi nakula nikijua kesho, sijui kama itapatikana ingine. So nakula ile ya kutosha. In case kesho nikose hii itanisurvivisha. Yeah. So hiyo siku inaisha hivyo. The next day napata invitation kwingine. I go and minister. Nikitoka huko napata wameprepare something. I eat. So I used to depend on one meal in a day. So it came a time again. I was invited to minister in a certain fellowship outside campus. Yeah. Just by miraculously. I just received a call from the CU person to go and minister in a Jita Gospel Lighthouse. So I went and ministered. When I got there, God gave me a verse to minister inaongea kuhusu Peter. Peter akiambiwa, Peter, do you love me? Take care of my flocks. That was the title of my message. It was about love, purely about love. And then I gave a testimony of what I went through where I was in KCA. Hardly did I know that the pastor of that church was also a student in KCA. And he went through almost the same things I went through. So venye alisikia, ikakuwa ni kama God ana confirm something about his ministry. So while I was living, bahati mbaya ama mzuri sijui, pastor hakuwa, the wife ndiye alikuwa. Akanifuata mbio akaniambia, truly I heard God speaking through you. Yeah. Ile testimony ulipeana ilikuwa ya my husband. And you know, for me, I don't take credit or ama nijisifu kwa sababu ya venye God ananitumia. It's all for his glory. So when alisikia hivyo na akasikia testimony yangu, she gave me some money. That money iliniwezesha kusurvive almost 3 or 2 weeks in campus. Sasa ujue hata nikiwa hapo sina pesa ya hostel. Hiyo siku nilikuwa nimeambia mokoro lazima anisaidie. My mother, mwambie leo utanisaidia unitumie pesa ya kulipa hostel. Sasa nilianza kutext. Wakati nilikuwa nikitext, kumbe ule mtu nina text wife to pastor mwenye alinipatia 500. Pasi kujua. Jua hata nilikuwa nimemsave kwa simu yangu kama madhe. So while I was texting, nikapata amenijibu. Sasa unataka tukusaidie aje? So I was like, mom, kuwa serious. I told you before I came that I would need money to pay for my hostel. So ndio nikaona pale chini ameandika ati nikaona pale chini ameandika mom and dad wants to know how we can assist you. So nikashtuka. Unajua kwa nini nilishtuka? My father died in 2010. I failed to conclude that story. Alikufa juu ya liver cirrhosis. Then nilikwambia he was a drunkard in 2010. Na saa hizi tuko, we are in 2016. 2015. Umeona? Yeah. So venye aliniambia hivyo mimi nilishtuka. Ndio nikajua kumbe nilikuwa na text the wrong person. But hata hivyo, imagine she sent me the 5,000. Alituma. Yeah. So tuseme that opportunity yako ya kwenda kupreach pale kwa hiyo kuminister kwa ile church was a breakthrough. Sasa ya kuanza mambo yako kubadilika. Exactly. You know, so, the Bible says obedience is better than sacrifice. For me, I just had to obey. I didn't know the door that God was opening. Now you see, it was from one miracle to another. And you know, I'm still surviving. Now, when I finished my 3rd year, nikiwa sasa for Form 4. Form 4, help tu ndio nanilipia. Sina place ingine naweza depend. Okay, yani 4th year sasa. Yes. Naenda kumalizia. But I started praying. Nikitrust God ya kwamba siku moja kuna njia itafunguka. So, kibahati mzuri kukakuwa na election campus. Na walikuwa wanatafuta commissioners.
wenye wata oversee na kusupervise hizo elections. So tukaitwa interview and I happened to be one of those who were chosen. So for the 3 or 4 weeks that we are preparing for the elections, I used to eat, nilikuwa nakula kule kwa lecturers. Nilikuwa nakula chakula ya lecturers na napewa maji. That is how I survived for those 4 weeks. And then after those 4 weeks we held that election, and we were paid. Yeah, tulilipwa. I think it was around 8,000 or something. That money was enough at least to pay part of my hostel fees and also accommodation. Yeah, kuni sustain. Sinivo. Yeah. So the other part of the semester ika happen kuwa my mom aka apply for some loan. Ika take time but eventually ikaenda through. That is how I was able now to finish my 4 years in campus. And you know, it cannot be as easy as I'm speaking, because let me tell you, it wasn't easy. Si especially wakati unajipata unalala njaa. Wacha hata kulala njaa. Unajua, unakaa na watu, unapata watu wana dress poa. Mimi nilikuwa na suti moja. Hiyo suti ndio nilikuwa na, sikuwa napeleka laundry, nilikuwa nafua. Imagine nimeinvitiwa kwenda kuminister in a church. Hii suti nilikuwa alikuwa wedding mahali, ndio nikabaa hiyo suti. Sasa una imagine hiyo suti nafua na sabuni na sina pasi ya kupiga. But nikiitwa on such occasions nilikuwa navaa ile suti ninaenda. So some people walikuwa hadi wameni-nickname ule jamaa wa suti moja. Yule jamaa wa suti moja. And unajua pia ile pesa kidogo yenye unapata ni ya kukuwezesha maybe hata kukula ama kubai at least a book or something, you know. Hauna pesa ya kubai kiatu, hauna pesa ya kubai mavazi, ukae kama ule mtu mwingine, unaona. So nilistruggle hivyo nikamaliza. Sasa kumaliza mimi nafikiria nimemaliza hurdles za campus. Tunaanza sasa issue na missing marks. Kuna vile sikuwa na defer semester, but nilikuwa na defer exams. There was a day I sat for 14 papers. 14 papers in almost a single sitting. Because I used to sit for 7 units. Sinivo? Na zile 7 units tunazitanga special exams zenye nilidefer last time. Zilikuwa zimekuja almost pamoja. Zimekuwa piled up. 14 papers. But do you know what? Una imagine saizi niko 3rd year cause nilikuwa nafanya ile inaitwa crash program. Sinivo? 3rd year almost naelekea 4th year. Na ninafanya paper ya second year first semester. Una imagine? Hata huwezi kumbuka saa ingine vitu ulifunzwa. Na ule mtu aliset, si ule mwalimu alikusetia ile exam. Unaona? But nikushangaze, hakuna paper hata moja nilianguka kwa hizo 14. Hakuna ile ati ninaenda nafanya. Tunazitanga ukianguka, unafanya supplementary. I never sat for a supplementary paper. But sasa cha kunishangaza, hata licha ya kufanya hizo special exams, kuna papers ambazo hawakuwa wameweka kwa system. So by the time nafika 4th year, hakuna papers kwa system, kwa hivyo siwezi graduate. So ulikuja kumaliza aje sasa after hizo hando zote? Now sasa nimeenda nyumbani. After kwenda nyumbani tumemaliza, sasa sinika nimemaliza campus, lakini sijamaliza kwa sababu sija graduate. So nikikaa nyumbani, ikafika time tunakaribia kugraduate, kwenda kuangalia kwa list siyuko. Kwa nini siko kwa list? Kuna papers hazijawekwa kwa system. Umeona? So kwenda kutafuta, tukatafuta, we only got some few papers na zingine zikamiss completely. So nikawacha nimeambia wale wanahusika waweke zenye ziko and then waniambie the way forward. Tutafanya nini kuhusu hizo zingine zenye hazijapatikana. So they advised me to sit for what you call, tunazitanga
tunazitanga not supplementary. Actually it's like you're redoing that exam. So I decided to sit to do again hizo exams. Kuzifanya nikamaliza, kumbe pia hawakuziweka. Mwaka mmoja umeisha. Huu ni mwaka mwingine 2017, bado hawajaziweka kwa system. So wakati nilienda nikaulizia, where are the exams zenye nilifanya? Mbona hazikuwekwa kwa system? Wenyewe wakatafutilia. Wakaniambia kwa sababu hakuna time. What we do, you go back to class, mfanye exams na watu wa hiyo semester, and then zita-includiwa kwa your final results. That is what I did. When niambie sasa ukifanya na unajua ni ya second semester. Nimekaa nyumbani almost a year. Alafu sasa narudi nafanya exam ya second year. Najua hata wewe saa hizi huwezi kumbuka. Utakuwa umesahau vitu mingi sana. But you know what? By God's grace, I never failed those exams. In fact, one of the papers I got 80%. Hata mimi mwenyewe nilikuwa nashangaa. And I read the last week. Unaona ile wiki ya mwisho to the exam. But God, kuna vile tu alikuwa ananihurumia. Unaona? So that is how I struggled. Alafu sasa after nimemalizana sasa pepa zote ziko pale. Unaona? Hiyo ni sasa 2018. By God's grace nilikuwa nimepata kazi. Nilipata tu kazi venye nilitoka ya sales. Nilianza na 𝐸𝐒𝐲𝐿𝐼𝐒. So wakati nilifanya na 𝐸𝐒𝐲𝐿𝐼𝐒 nikapata kazi nyingine na Platinum Credit here in Nairobi. So wakati nilikuwa na work now, ikakuwa bado sija graduate. I still need those papers. Sasa ile kitu ilifanya nisi graduate hiyo 2019 ni kwa sababu my boss naye alikuwa very tough. Hakuwa anataka alikuwa anataka yani ufanye sijui niseme aje. Ni wale bosses wenye wanaona ukitoka kidogo ni kama una waste time, ama pengine unatumia resources za kampuni bure or something. So ulikuja kugraduate when? Now I came to graduate in 2020. You can imagine, Na saizi after graduation ulipata job ingine ama bado uko pale? Now after graduation I continued working with Platinum Credit until time ya Corona. After Corona I got a job with Mwananchi Credit. Of course they paid me twice whatever I used to earn while I was in Platinum Credit. But I reached somewhere and resolved and thought, now because I have the knowledge, I have the skills, I can start something of my own. That is how I decided to be a freelancer. So I freelance in the field in the finance field, and at the same time ninakuwa consultant on my own, such that when somebody needs maybe a loan or something and he or she wants to know where he can be able to get that facility at maybe the lowest rate or something, anaweza ni consult. So mimi naweza mdirect, naweza muelezea hapa KCB ukienda, these are the rates. Kuna deduction, wanna take how long to process your loan,